કાજલ ઓઝા વૈદ્ય અને આઇકોન આરએમસીની કોન્ક્રીટ ટોક્સમાં તમારું સ્વાગત છે. શું છે આ કોન્ક્રીટ ટોક્સ? સિમેન્ટ, ઈંટ, ચૂના, પથ્થર સાથે કામ કરતા એવા લોકો જેણે આ શહેરને એક નવો ચહેરો આપ્યો છે. એવા લોકો જેમણે કેટલાય માટે ઘર બનાવ્યા છે, કેટલાય માટે એમના વ્યવસાયની જગ્યા ઊભી કરી છે. એમની પાસે ડિઝાઇન છે, વિઝન છે. આ શહેર સાથે જોડાયેલું એક સપનું છે. અમે લઈને આવ્યા છીએ એવા લોકોને તમારે માટે આઇકોન આરએમસીની કોન્ક્રીટ ટોકમાં. તો આજે હું કોને મળાવવાની છું તમને? એક એવી વ્યક્તિને જે યુવાન છે, એમની પાસે પેઢીઓની લીગસી છે. એમણે આ શહેરને એવા મકાન આપ્યા છે જેને લોકો આઇકોનિક મકાન તરીકે ઓળખે છે. આપણે આજે મળવાના છીએ શર્વિલ શ્રીધરને. શર્વિલભાઈ, સો મચ વોર્મ વેલકમ ટુ આઇકોન આરએમસી કોન્ક્રીટ ટોક. Thank you so much. It's pleasure meeting you. એન્ડ સો મચ થેન્ક યુ ટુ યુ બિકોઝ તમારા આ વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી તમે કેવી રીતે સમય કાઢ્યો છે એ મને ખબર છે. No, thank you. સો It's થેન્ક my યુ સો pleasure. મચ ફોર ગિવિંગ અસ ધીસ ટાઈમ એન્ડ કમિંગ હિયર એન્ડ ટોકિંગ ટુ માય ઓડિયન્સ. Thank you. સૌથી પહેલો સવાલ તો મારે એ પૂછવો છે કે આ શ્રીધર ઇઝ યોર નેમ ઓર યોર સરનેમ ઓર હાઉ ડીડ ધ સરનેમ કેમ ઇન? So it is our family name. It is now our surname. So Ji. basically, we are Patels. But my great grandfather, he used to be a famous person back then. We from Bavla. And then I think લોકો અમને એ નામથી એ ફેમિલીને જાણવા મળ્યા અને that's how Shridhar name has come to us. Oh, so you are carrying a legacy from Shridhar to Sharvil. Correct. So very wonderful. Right. મારે સૌથી પહેલો સવાલ તો તમને એ પૂછવો છે કે તમે તો વિદેશમાં ભણ્યા જી. અને મોટાભાગના લોકો જે વિદેશ ભણવા જાય છે they generally choose to stay there and Yes. not to come back and Right. they love the America and America is with the green notes. They don't let them come back. Right. So, what made you come back? What was the reason? Was this empire, or was there some other reason that you wanted to come back for? No, I luckily did have the liberty. ઓલ્ધો પેરેન્ટ્સની ચોક્કસપણે ઈચ્છા એવી જ હતી કે હું અહીંયા પાછો આવી શકું તો સારું. પણ જ્યારે ત્યાં મેં મારું અંડર ગ્રેજ્યુએટ કર્યું, યુઝ્યુઅલી લોકો ત્યાં માસ્ટર્સ કરવા જાય છે, મેં ત્યાં મારું અંડર ગ્રેજ્યુએટ ત્યાં કર્યું હતું. એટલે 4-4.5 વર્ષની ત્યાં મેં મારી ડિગ્રી કોર્સ કર્યો અને ત્યાં એકાદ વર્ષ જેવું મેં ત્યાં જોબ એક્સપિરિયન્સ લીધો. અને પછી ફોર્ચ્યુનેટલી અનફોર્ચ્યુનેટલી કોઇન્સિડન્ટલી એ વખતે ત્યાં સ્વદેશ મૂવી બી એ વખતે આવ્યું હતું. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ થોડો ધેટ ઓલ્સો હેઝ પ્લેડ અ રોલ ઇન ટેકિંગ માય ડિસિઝન. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આઈ ઓલ્સો રિયલાઇઝડ વેન આઈ કેમ ફોર ધ વેકેશન બેક કે મારા ફાધર જે છે હી ઇઝ અ વેરી સોશિયલી એક્ટિવ પર્સન. એમને એટલા બધા ગ્રુપ્સ છે અને એટલા બધા સોશિયલી એક્ટિવ છે કે કદાચ એમના માટે અહીંયા યુએસ આવીને આ બધા ગ્રુપ્સ છોડીને ત્યાં રહેવું એ કદાચ એમના માટે ડિફિકલ્ટ થાય. એન્ડ આઈ ડોન્ટ હેવ એની અધર સિબલિંગ્સ. એટલે કદાચ હું યુએસમાં રહું ને મારા પેરેન્ટ્સ અહીંયા રહે દેટ આઈ નેવર સો એઝ એન પોસિબિલિટી. એટલે દેર આર મલ્ટિપલ રીઝન્સ એન્ડ આઈ થોટ કે આઈ શુડ ડેફિનેટલી ગિવ ઇટ અ ટ્રાય. ઇન્ડિયામાં મારે ચોક્કસપણે ટ્રાય તો કરવો જ જોઈએ. સો આઈ કેમ બેક હિયર. આઈ ડીડ માય માસ્ટર્સ ઇન સેપ્ટ યુનિવર્સિટી. જોડે આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ માય ફાધર, પણ આઈ રિયલાઇઝ કે માય ફાધર વોઝ ઇન ટુ લેન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ટ્રેડિંગ. એન્ડ આઈ રિયલાઇઝ કે આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ મોર ક્રિએટિવ. થોડું ભણ્યો હતો એટલે એવી બી ઈચ્છા હતી કે કંઈક મિનિંગફુલ કરું. એન્ડ જે રો મટીરિયલ અમારા ડેવલપર્સને જોઈએ સૌથી મોટું દેટ ઇઝ લેન્ડ. અને જે મારા ફાધરની એક્સપર્ટીઝ છે. એન્ડ હી હેડ અ વેરી નાઇસ લેન્ડ પાર્સલ ઓન અ વેરી ગુડ લોકેશન વેર વિથ અ વેરી પ્રોમિનન્ટ ડેવલપર ઓફ અમદાવાદ એટ દેટ ટાઈમ ઇસ્કોન ગ્રુપ. એમની સાથે અમે લોકો વી સ્ટાર્ટેડ વિથ વન પ્રોજેક્ટ એન્ડ આઈ લર્ન્ટ અ લોટ ઇન દેટ પ્રોજેક્ટ. એન્ડ ધીરે આઈ સ્ટાર્ટેડ સેટિંગ માય ફૂટ ઇન અમદાવાદ. અને ટુડે વી આર અ ફૂલ ફ્લેજ કંપની. યા. Such a wonderful office, I must say. Thank you Very so much. Tasteful. Thank you so much. બીજો સવાલ મને એ પૂછવો છે કે યુ હેવ સીન અજયભાઈ બિલ્ડિંગ ધીસ એમ્પાયર બ્રિક બાય બ્રિક. નોટ દેટ ઇટ હેઝ હેપન્ડ ઓવરનાઇટ, બટ નોટ દેટ ઇટ ટુક અ લોંગ ઓલ્સો. Yes. આમ જોવા જઈએ તો બહુ ટૂંક સમયમાં એમણે ઘણી સફળતા મેળવી. ચોક્કસ. તો તમે જ્યારે નાના હતા અને જ્યારે આ દુનિયા એમ્પાયર બિલ્ડ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે શું એક્સપિરિયન્સીસ રહ્યા? સો માય ફાધરની બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જર્ની છે. જી. એકચ્યુઅલી બાય એજ્યુકેશન હી ઇઝ અ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ. હી ઇઝ અ ડોક્ટર. What are you talking? Yes.
And then he started into electronics business, which was import-export electronic business. અને એ તે વખતે બી જે બિઝનેસ કર્યો એમાં he got a lot of success. We had a brand called Dhanraj Electronics, which was very popular during those times. જી I think slowly then he realized કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સની બધી બ્રાન્ડ્સ પોતાની એક પ્રેઝન્સ કરશે એટલે જેમ કે સોનીનું we were had a dealership, then Sony themselves as a company got into India and then started opening their own brands, own stores. So he has been a very visionary person જે કહે ને કે ahead of time થોડું જોઈ શકે અને ahead of time plan કરી શકે એવા એમનું વ્યક્તિત્વ છે. અને he realized કે આ બિઝનેસ ટૂંક જ સમયમાં એક સેચ્યુરેશનમાં આવી જશે અને ahead of time he decided that I want to start investing the profits I make from this business into something more meaningful. I'm sure he tried a hands at multiple things and eventually realized that nothing is more safer than land or real estate. And ત્યારથી his journey started in about 90s or 92 where he started investing into land. અને ત્યારથી લઈને until I came back, even today he is practicing full time અને આજની તારીખમાં બી એ જમીનોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગનો બિઝનેસ એમનો મેઇન કોર બિઝનેસ છે. વન્ડરફુલ. યસ. Now that we are talking about your father's decisions and the way he thought and the way he progressed, what are the qualities that you see in him which you have imbibed? I'm learning every day still, I would put it that way. That's very humble of you, but still. Right. I think સૌથી ઉપરની જે હું ક્વોલિટીમાં મૂકીશ is ethics. He is one of the very few people I have seen in the industry, not just because he is my father, but I have seen across my journey in this career કે અમારી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અનફોર્ચ્યુનેટલી બિલ્ડર એક નેગેટિવ શબ્દ તરીકે પહેલાં જોવાતો હતો. કોઈ મૂવી હોય ને તેમાં બિલ્ડર વિલન જ હોય, કોઈ હીરો ના હોય, રાઈટ? પણ મારા ફાધરે હી હેઝ ડન લોટ ઓફ એથિકલ થિંગ્સ, એવા ડિસિઝન્સ જ્યાં કદાચ નુકસાન જતું હોય પણ એમને એમના કેરેક્ટરને વધારે ઉપર મૂક્યું છે અને દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ હેવ ડેફિનેટલી ટ્રાઈડ ટુ ઇમ્બાઇબ. સેકન્ડ હિઝ વિઝન. I always try and I'm still learning, as I said, that to be a visionary it is very important to think ahead of time. And third, I would say his risk-taking abilities. I am nowhere close to what he kind of risk he can take. Because I have been kind of reached at a stage where I have seen the luxury. He has come from a zero to hero kind of thing. So he doesn't mind losing everything. I am spoiled with luxury. તો મને ડર લાગે હજુ બી. મને મારા કિડ્સ માટે બી ડર લાગે કે મારે આટલી લક્ઝરી તો એમને આપવી જ છે. So sometimes I cannot take the amount of risk which he can take, but I really admire his risk-taking abilities. So I would put these three things as એટલે the now most that strongest. we have spoken about luxury, એક સમય હતો કે જ્યારે મકાન સગવડ હતી, એના પછી મકાન સુરક્ષા હતી અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું. Now, if you buy a real estate, it is more of a luxury. Gym છે કે નહીં, swimming pool છે કે નહીં, Yes. ફલાણું છે કે નહીં, આ Yes. છે કે નહીં. So you have also seen this real estate Change over industry time. Yes. changing. So how will you see your journey of this, whatever years you have been in this Right. real estate industry? I think very correctly you have summarized કે પહેલા રોટી કપડા મકાન was a necessity. Yes. Now આજે આપણે બી રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ છે તો આપણને ખાલી સીધું ખાવાનું નથી આપતા, they design the food, Yes. right? They serve it in a way કે તમને જોવું ગમે, people take pictures of it, they post it. So it is no more a necessity, it is now how you serve it in the Correct. platter. અને સિમિલરલી કપડામાં બી એવું છે કે પહેલાં આપણે ખાલી ઢાંકવા કપડાં પહેરતા હતા, હવે આજે ફેશન થઈ ગઈ છે. Correct. We use as a Yeah, fashion. there are trends and there are trends, decisions. absolutely. Of And course, similarly, of the third necessity, which is ghar. So, Emma, now we are not at a stage where we are selling just shelter. We are selling a lifestyle. You know, Correct. we are not talking about કે ભાઈ આ ઘરમાં અમે આ વાપર્યું છે, આ વાપર્યું છે. We are talking about કે તમારી અહીંયા લાઈફ સવારથી ઉઠશોથી લઈને રાતના ઊંઘશો ત્યાં સુધી તમારો દિવસ અહીંયા કેવી રીતે જશે. So kind of you are selling a dream. Yes, you can say that we are selling a dream, a lifestyle. So what is your dream about this city? How will you see this city after 5 years? I think this city is growing phenomenally well. પહેલાં અહીંયાથી જ્યારે મુંબઈ જતા હતા ત્યારે વી યુઝ ટુ ઓલવેઝ ડ્રીમ કે વાવ આવી સિટી હોવી જોઈએ. લાઈક યુ નો એઝ અ કિડ દેર વોઝ ઓલવેઝ એન એસ્પિરેશન કે એક દિવસ મારે આવી સિટીમાં કામ કરવું છે, આવી સિટીમાં જવું છે. આજે આઈ મીટ અ લોટ ઓફ પીપલ ફ્રોમ સ્મોલર ટાઉન્સ લાઈક મહેસાણા, બાવલા, પાટણ,
અને they come and see this city as a dream city. They see this city as a city of opportunity, right? Lot of people come from Madhya Pradesh, Rajasthan, and there are a lot of people who are working with us or around where I see. And now this has become a city of dreams. Yes. So I am very happy that I'm part of that city. And hopefully, as your question was कि after 5 years શું થશે, so I think it is going to only get better, and they're only going to get, this city is only going to give more opportunities to lot of people around the Do you country. see any threats about this quick, phenomenal development? I think I'm a very positive guy when it comes to thinking. I particularly cannot think of any negative threat. I only see that this will bring n number of opportunities. Maybe there are, with opportunities comes more responsibilities as a city and more challenges as a city. But I think we will take care of it. આપણે આ સિટીએ ઘણું બધું જોયું છે, અર્થક્વેક, રાયટ્સ, અને આપણે બધામાંથી બહુ સ્ટ્રોંગલી બહાર આવેલા છે. વી આર ઓલ ફાઇટર્સ. તો આઈ એમ શ્યોર કાલે ઉઠીને કંઈ બી આના રિલેટેડ ચેલેન્જ આવશે તો આપણું સિટી એને દેખી Face જશે, કરશે. કરી Such લેશે. such a wonderful thought. I think this is the thought of your generation કે જે આવશે જોઈ લઈશું. રાઈટ રાઈટ. Also, I want to know that આ જે અમેરિકાનું એજ્યુકેશન, you went at a very young age to Correct. USA. Correct. And then you decided to come back. Do you think your stay in America, working in America, studying in America has helped you for this industry? Oh, absolutely. I think before I went to US, I was a very shy person, and I was not someone who would speak out to more than 3 people at a time, you know. And if somebody had asked me a question in a class, then I would absolutely stammer before giving an What are you answer. talking Yeah, I was not a very self-confident person. I was not a kind of a Reason person. being? That's how my personality was before I went to US. Was it because you are a single child and more protected? I'm not sure why that was, but that was my basic nature, and I never thought my basic nature would ever change. And after going to US, I was always very a hardworking guy. હું હંમેશા બહુ મહેનતુ હતો. અને there is one thing good about US Mentu culture and good is, boy. I don't know about good boy. That would depend whom you are asking. But I think hardworking ચોક્કસ. હજુ બી I think I would never feel lazy to work hard for my success or for whatever I need to achieve. અને I think that's one thing about US કે જે બી વધારે મહેનત કરે છે ને, they always grab the attention, and they always give them opportunities, they always groom them. And Prove yourself. prove yourself. And I think that's where when I started getting those opportunities, I started to open up, my personality started to become more confident, and when I achieved a few things, so my self confidence got even more higher. Yes. And I think that's how I became a very different person than what I was before US and after US. Yeah. So you think your personality changed? Yes, that is the biggest and change. with this change of personality, do you think that helped your business, your success, your decision making? Definitely. There is one more thing which I would contribute is that US always imbibed particularly the university where I was studying, to think about. Which university were you in? It was Arizona State University. And they always imbibed the quality of thinking for change, thinking for innovation, and how you should adopt to change. Because change is very difficult to adopt. You know, it is a constant thing which keeps on happening. And if you adopt those changes quickly, so you are bound to be ahead of the game. Right. So I think that is one thing which kind of, you know, બાકી હું પહેલાં એટલો ફ્લેક્સિબલ નહોતો to accept changes. And I think that also is a big quality that I kind of learned from US. And it changed my way of looking things. Looking in the business. Absolutely. Right. Yes. How do you make your decisions? When you have to take a call કે આ લેન્ડ પર શું બનાવવું છે, તમારે કોમર્શિયલ બનાવવું છે, Right. રેસિડેન્શિયલ બનાવવું છે, Correct. કેવું બનાવવું છે, Correct. how do you make your designs, કયો એરિયા, કેવી રીતે? Right. So what are the points that you take into Into notes? consideration, Yeah, into yes. considerations, Right. into note. Or how do you make your decision કે ના અહીંયા મારે આમ કરવું છે ને અહીંયા મારે આમ કરવું છે? Correct. I think initial level પર when I was very new to this business, I used to go by my gut feel. But I think I have started changing my opinion a bit, because gut feels can go wrong. Now I go on numbers, because numbers never lie.
And I do a lot of research. We have a few channel partners, we have a few friends in the industry where I always take an opinion. I check the viability of the land and I see how that area is doing, what kind of product would do well on that area. Some locations એવા બી હોય કે જ્યાં the profitability is less, but the visibility of that project would help me to create a good brand. Good brand. Right. Sometimes, in fact, recently we have also thought in a very different way, business ne, કે we wanted to get into every segment of this industry. એટલે initially we were only into the affordable and mid segment. Then we introduced ourselves into high-end segment, into ultra luxury segment, into commercial, now into weekend homes, and now even into land investments for the public. Plotting. Right, plotting. પહેલાં અમે લોકો પોતે જ લેન્ડને ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા. Now we are also inviting people who want to be part of this success journey because father has a very good vision in terms of land. So now we also do that. So we have got an amazing portfolio. મારા પાસે 30 lakhsથી લઈને 30 crores સુધીની products છે. Wonderful. Yeah. So I think if somebody is coming to my office or my HO for a product, so I'm sure કે They will not walk out without buying it. Correct. They will have some or the other option to work out with. Yes. What are the best things that you think you have to convince your client or your, not convince actually, but what are the things that you offer that is different than the rest of the builders? I think one thing where we stand out is અમે લોકો જે પ્રોડક્ટનું પ્લાનિંગ છે એની પાછળ અમે લોકો બહુ જ મહેનત કરીએ છીએ અને એની પાછળ અમે લોકો બહુ જ રિસર્ચ કરીએ છીએ અને વી ડોન્ટ ગો વિથ સમથિંગ વિચ આઈ લાઇક ઓર માય ટીમ લાઇક્સ ઓર વિથ માય આર્કિટેક્ટ લાઇક્સ. વી ડૂ ધીસ ઓન અ બેઝિસ ઓફ આર પાસ્ટ ફીડબેક્સ. એટલે અમારું કોઈક પ્રોડક્ટ અમે લોકોએ ડિઝાઇન કરી હોય એમાં જે કસ્ટમર એકચ્યુઅલી રહેતા ઘરમાં શું ફીડબેક આવે છે એના બેઝિસ ઉપર વી ટ્રાય ટુ રીડિઝાઇન ધી નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ. So that's how I think our planning has got very efficient. Okay. So I think planning is something which makes us stand apart from our other competitors, I would put it that way. And we do a lot of research, we take a lot of feedback from our existing customers. અને શું એમને જોઈએ છે. I'll give you a very small example. પોસ્ટ કોવિડ અમે લોકો એક પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી હતી અને યુઝ્યુઅલી બાલ્કની જે હોય એ ડ્રોઈંગ રૂમની બહાર અપાતી હોય છે અને દેટ ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન. અને વી વેન્ટ ટુ આર કસ્ટમર્સ કે ઇન ધી એક્ઝિસ્ટિંગ હોમ વોટ અધર ચેન્જ વુડ યુ લાઇક. હવે બિકોઝ ઇટ વોઝ ધી અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ તો અમારે એટલા એરિયાના ઘરથી મોટું ઘર બી નહોતું થયું, અધરવાઇઝ બજેટ બી વધી જાત અને નોર્મ્સ બી અલાઉ નહોતા કરતા. So we didn't have the luxury to give 2 balconies. But lot of people told us કે બાલ્કનીનો અમારો મેક્સિમમ યુઝ એવો છે કે જે મોર્નિંગની ચા કાં તો સ્મોકર્સ માટે સિગરેટ તો બેડરૂમમાં જોઈએ, તો બેડરૂમમાં હોવી જોઈએ. કરેક્ટ. અને વી ટુક અ વેરી બ્રેવ કોલ અને લોટ ઓફ આર ટીમ વેર અફ્રેડ કે સાહેબ આપણે ડ્રોઈંગ રૂમમાં નથી આપતા અને બેડરૂમમાં આપીએ છીએ. પણ આઈ સેડ ધીસ ઇઝ અ ફીડબેક કમિંગ રાઇટ ફ્રોમ આર કસ્ટમર્સ and I want to go with that gut feel. Which Mumbai has been doing for a longer time. Right. And we did that and our plan was appreciated like anything. It stood apart from all our competitors. આજની તારીખમાં બી કદાચ એવા ગણીને એકાદ બે પ્લાન્સ હશે કે જેમાં કદાચ બેડરૂમમાં બાલ્કની છે પણ ડ્રોઈંગ રૂમમાં નથી. So I think something like that. That's a risk taking. Yeah, it's a little bit of a risk taking, but I think that's how we are a little bit apart. That's what we do different. So planning is our main forte. I would put it that way. Shridhar designs are classic. દૂરથી ખબર પડે કે આ શ્રીધર ડિઝાઇન છે. What is it? It is that family legacy or that is the vision or something that you have in mind કે મને આવું જોઈએ છે. Right. What is it? I think whenever I have got an opportunity in a project to show an artist in me, so there is a little bit I would say. So what is that artist? Let me just get there. So I or oh no, but I used to like writing poems. Oh, wonderful. Yeah, બહુ જ kiddish poems, but they used to rhyme well અને they used to mean right, એનો meaning હંમેશા સાચો હતો. અને I've written you still write or you no, not at all, but I've done that a few times in the past જ્યારે I was younger. અને music is something which younger and fell in love. પછી અને music, I think I would say music. So these two things. So do you play anything? Not now. Now my work schedule is so busy that I have
not actually been doing it, but I used to play tabla, I used to play flute, I used to play harmonium. So I and always loved music. So I think these two things are kind of, gets an artist in me. So whenever I want to do something, show my artistry, so I think classical is the best way to show it. And second, whenever we go to Europe or whenever we go outside the world, I think it is the classical buildings where we like to take picture, right? So I always thought that something ornamental like this, and buildings are supposed to go for a lifelong, right? તો Yeah, of course, of આવા course. બિલ્ડિંગ્સ તમને લાઈફલોંગ જોવા બી ગમે. આજે મારા ફાધરને બી આવા બિલ્ડિંગ્સ જોવા ગમે છે, મને બી ગમે છે, અને મારી જનરેશન સેકન્ડ જનરેશનને બી ગમશે. ગમશે. મોડર્ન બિલ્ડિંગ્સ આર ટ્રેન્ડી, તો કદાચ ટ્રેન્ડ મે ચેન્જ. થોડા દિવસ ગમે પછી તમને લાગે કરે આ કરેક્ટ. હમણાં જે આ કલર્સનો ટ્રેન્ડ ચાલ્યો છે, Right, right. તમને ટર્કોઇશ બ્લુ ડ્રોઈંગ રૂમમાં થોડા દિવસ ગમે, Correct, પછી correct. તમને થાય ના યાર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ Exactly, something like you that. are so right. Yeah, so something like that. I mean, classical never goes wrong, it's never out of fashion. And we try to use exposed breaks, some classical elements, some artistry in that form, wherever we can use it. Yeah. So you just said my next generation. Right. I'll come to that. Has parenting changed you in any way? Oh yeah, it has brought a lot of patience in me. How old are your kids? So my daughter is 9 years old and my son is now 6 years old. And I think both of them have taught us a lot in terms of I think I've become a very patient person. I've become a good listener. Pehla, I used to be the one who used to talk and sometimes not listen. Now I have become a very good listener. I listen things and probably Does react your very marriage late. also has helped you in this, or just I think the it does kids? everybody. I'm sure. Okay. Yeah. So, how do you see your next generation? Do you think your children will also carry this legacy and hair, or? I think I want to give them the freedom to do whatever they want. Like my daughter is very creative. She does she's a little bit more like me. She has a very similar personality to me. And she's also very fond of music. She's fond of sports. Is she shy? She's shy as of now. So I see a lot of myself in her. And my son is very, very outgoing. He's a little bit like my father. And he has a very, very self-confident personality. And he's very funny. Okay. He's very, very funny from now, I mean, at this age. So and they teach us a lot of things, kids આપણને એવું લાગે છે પણ sometimes we learn so many things from them. Yeah, so I'll put it that way. Suppose now that you have almost arrived and looking at the city from the top angle, if the entire world is listening to you Okay, and you have 5 minutes, what would you say? that is a very big opportunity. I'm sure. So what would you say? What is that you want to express to the world? I think first of all, be kind to everyone, be kind to yourself, take care of your mental and physical health. I think that is something which a lot of us in our generation and the generation beyond are facing. And also, I would say, forgive people. I think it is Yes. very important to let people give a chance to redeem themselves. Let them be forgiven. And હજુ બીજી જો 2 મિનિટ બાકી હોય તો આઈ વુડ સે કે ખૂબ સમય છે. એટલે 5 મિનિટમાંથી હજુ બીજી 2 મિનિટ બાકી હોય તો આઈ વુડ ડુ બ્રાન્ડિંગ ફોર માય કંપની દેટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ then A.Shridhar is the right please place. come to India, Please come to Gujarat and India, invest Gujarat, here. Ahmedabad. Right. And if you want to fulfill your dream, then we are the ones. That shows you are an American. Yeah, you have to end it with your branding. I'm sure. Also, I want to ask you કે તમે જેમ કહ્યું કે બિલ્ડર કદી હીરો નથી હોતા. બિલ્ડર વિશે અમુક માન્યતાઓ પ્રવર્તે છે કે એ લોકો આમ જ કરે, કોર્નર્સ કટ કરે, પછીથી પૈસા વધારે, ક્લોઝમાં સહી કરાવી લે, ફલાણું કરે. સો this image is slowly but Changing. gradually changing. Absolutely, yeah. People have started trusting builders. People have started getting good products. Things have changed Correct. in a way for last 5, Yes. 6 years. Agreed. પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં દાખલ થવા માટે બેરિયર્સ બહુ છે. Correct. બહુ બધા સવાલો છે જે સવાલો, દાખલા તરીકે નવો છોકરો છે, હી ઇઝ વેરી ટેલેન્ટેડ, હી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ અ બિલ્ડર,
but he doesn't know where to start from. So what would you say? What are the messages rather you want to give to the new builder, and also about these barriers that bothers you while Right. venturing into a new business? Correct. No, you are right. I think first of all, you need to have a positive mindset. You need to have a passion for this industry, and you need to have the courage to face this industry. I think દરેક કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક બેરિયર્સ તો હોય જ આ છે. બોરિંગ છે ઇન્ડસ્ટ્રી? Not at all. It is very, very happening. It can look glamorous from outside. હા, સો બહારથી તમે જુઓ તો એક તરફથી ગ્લેમરસ લાગે છે, હા. બીજી તરફથી ચૂના પથ્થર સાઈડ પર જવાનું, ગંદા થવાનું, ધાબુ ભરાય ત્યારે સીડીથી ચડીને જોવાનું. Yes. So you're right. I think this industry demands a lot of hard work. It demands a lot of energy. You have to be a very Lot of energetic guy. hours. Lot of hours, lot of energy. You need to have a lot of courage. And I think if you have the passion to do it, so not only this industry, any industry, I think you can succeed. But you need to consistently. Even I have had my weak moments in this industry where I have felt like Can enough I now. ask you one Yeah. of those times which gave you the courage to move ahead? So I think there was this moment where I was doing very repetitive work. Continuously હું એકનું એક સેગમેન્ટનું કામ કરતો હતો, અને એમાં I got kind of very મોનોટોનસના લીધે, મોનોટોનિટીના લીધે આમ એક બોર થઈ ગયો હતો કે એવું લાગતું હતું હવે આ ઇટ ઇઝ નોટ એક્સાઇટિંગ મી. અને I was going through that phase જ્યારે one of the customers, she was, I think I remember, maybe mid-60s ના લેડી હતા, અને she said કે I want to meet the owner. યુઝ્યુઅલી એ વખતે મારી ટીમ થઈ ગઈ હતી અને ટીમ જ બધું હેન્ડલ કરતી હતી, પણ શી સેડ આઈ વોન્ટ ટુ મીટ ધ ઓનર, એન્ડ આઈ હેવ ટોલ્ડ માય ટીમ કે કોઈ બી ક્યારે બી કોઈને બી મળવું હોય આઈ એમ વેરી મચ એક્સેસેબલ. સો શી કેમ ટુ માય ઓફિસ, અને એટ દેટ ટાઈમ આ ઓફિસ મારી રેડી નથી. આઈ વોઝ સિટિંગ ઇન અ વેરી સ્મોલ કન્ટેનર ઓફિસ, અને ત્યાં શી કેમ ટુ મીટ મી, એન્ડ શી કેમ વિથ અ લક્ષ્મી માતાજીનું એક સરસ મૂર્તિ જેવું નાનું હતું, અને શી કેમ એન્ડ શી ગેવ ઇટ ટુ મી કે તમને ખાલી બ્લેસ કરવા છે કે મેં કાલે મારા ઘરમાં પૂજા કરી, અને કે મને એ ઘરની અંદર જે વાઇબ્સ આવે છે ને કે ઇટ ઇઝ અનબિલિવેબલ, એન્ડ શી હેડ લોસ્ટ હર હસબન્ડ. Oh, એન્ડ શી સેડ ધીસ આઈ વિશ કે એ બી અહીંયા હોત, પણ કે આ ઘરની જે વાઇબ્સ છે ને એ તમે બહુ જ અમેઝિંગ ડેવલપ કરી છે. ઇટ ઇઝ વેરી પ્યોર, અને તમે આને બહુ પ્યોર ઇન્ટેન્શન્સથી બનાવી હોય એવી મારી ફિલિંગ છે. ધોઝ બ્લેસિંગ્સ દેટ શી ગેવ મી આફ્ટર દેટ કે તમે ખુશ રહો, સક્સેસફુલ થાઓ, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધ એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ, દેટ અગેન રીઇગ્નાઇટેડ કે ના યાર આ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને તો કરવું તો આ જ છે. આવી બહુ ઓછી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે જ્યાં બ્લેસિંગ્સ મળી શકે. I know. Yeah. You are giving someone a home, shelter, Correct. comfort, Correct. luxury, Correct. and a family. Right. Absolutely. So I think આટલું બધું Yeah, lot of emotions with Yeah, this thing. money can buy a lot of things, but money can buy a building. Money can't buy a home. Yes, absolutely. So according to me, you are giving homes to people, and Absolutely. which is the wonderful Wonderful blessing. thing. Most wonderful every thing. time, yeah. Yeah. અને એ કેવું છે કે ઇટ ઇઝ નોટ અ વન ટાઈમ પ્રોડક્ટ. એટલે ધારો કે આઈફોન લીધો કે કોઈ ચોકલેટ ખાધી તો તમે એ અમુક જ સમય હોય છે એનો. ઘરનો સમય મિનિમમ 25-30 એટલે વર્ષ ખુશી હોય અને છે. આનંદમાં જે ફેર છે આ છે. હા, એ આ છે. એટલે આ બહુ લાંબા You સમય have, સુધી yeah, તમને of એ ફીલ રહે છે, એ પ્રોડક્ટ રહે છે. કોઈ એવી એક્સાઇટિંગ મોમેન્ટ કે જે જ્યારે લાગ્યું હોય કે યસ આઈ હેવ ડન ઇટ? What I'm is sure it? many of them. Like I think સૌથી most exciting product was, so my initial 2 projects were very difficult, and I started with very difficult projects, and then when I launched my third project, it was called Kaveri Pratham. તો અમે લોકોએ ડે 1 ઉપર વી સોલ્ડ 80 to 90% ઓફ આર યુનિટ્સ, Oh, એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક વાવ, એમ આવું તો કેવી રીતે થઈ શકે. સો correct. એવા ઘણા બીજા મોમેન્ટ્સ છે, બટ આઈ રિમેમ્બર દેટ બિકોઝ ઇટ વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ મોમેન્ટ્સ જ્યાં આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મને આટલી બધી ખુશી ને આટલી બધી સક્સેસ મળી હોય. સો આઈ થિંક દેટ You મોમેન્ટ આઈ feel કેન you've નેવર done it, યા આઈ હેવ kind ડન of. ઇટ, યા રાઈટ. You've come back to India. You have decided to develop Ahmedabad. You have decided to give great buildings to Ahmedabad. And the entire world probably is looking to Gujarat, to India. ઇન્ડિયા, રાઈટ. What do you think કે અત્યારે ક્યાં ઊભા છીએ આપણે? Where are we? As a builder, as a businessman, as a developer, as a person, and also as a very conscious citizen Correct. of this
Correct. So how do you picture the whole thing? I think we are very lucky that we are living in an era where we have a prime minister like Narendra Modi ji, and we are even more luckier because he comes from Gujarat and very close to Ahmedabad, right? So we are very lucky in that way. And I think we are seeing amazing development that is happening to India. The world has changed its vision towards India. The kind of respect that Indians are now getting is very different. Especially Gujaratis. Absolutely, absolutely. The way people are seeing Indians now is very different. People see this community as a very hardworking community, a very loyal community, you know, and things are changing. The concept for The India is brotherhood thinking. is so The brotherhood is getting stronger. And I think pan globally, if you see, so many companies want to set their footprint in India now. જે લોકોએ miss out કર્યું છે, they are all looking at opportunities in India now. And I think it is going to be in golden era. I hope Modi ji can still work for another 20 years. May God bless him with that of energy. We all want him. We all want him. Then I think our country is in very much the right direction. But he has set a very good vision, even if he retires, say, after the next 10 years. But he has set a vision, he has set a footpath. કે ભાઈ આગળના 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ શું કરવાનું છે, વિચ ઇઝ આઈ થિંક વેરી એક્સાઇટિંગ ફોર આર જનરેશન, કારણ કે આપણા પાસે બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફ્યુચરમાં આવશે એવું દેખાઈ રહ્યું છે, રાઈટ. As a parent, what advice would you give to your children for coming years or future or growing? Something that you have done and something that you shouldn't have done. Right. I think number one, which I always value highest, because that's what I have seen in my father, is no matter what, to achieve anything in life, never compromise on your ethics. And world doesn't end by one mistake, so don't worry about it. And this is so true. Yes. So I think don't be afraid. I would say that, especially for my daughter, I would like to say that she should not feel shy. She should be a confident person. Go ahead and win the world. Yeah, make mistakes. Don't worry about it. And I know if I can do it, then she will do it too one day. Sure. And just like, you know, make us proud. Yeah. Your generation is a generation which got the platform. Correct. You don't have to start from a scratch. Absolutely. And probably you had the ready table to sit, ready office to work for. Yes. So, do you think that makes difference? Absolutely, it does. In which way? I think you have the confidence to fall back something on. You know, that is the biggest security. Isn't it also very difficult that you already have a legend ahead of you and Yes. you have to... So I think I never have the mindset to compete with anybody. હું પહેલાં જ્યારે નાનો હતો ત્યારે હંમેશા જ્યારે કોમ્પિટિશન વિચારતો હતો ને ત્યારે હું હરી જ જતો હતો. હું સેકન્ડ જ આવું. એટલે પછી મેં એવું વિચાર્યું કે હું મારું જ બેસ્ટ કરીશ. અને એ ક્યાંક ને ક્યાંક, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, પણ આઈ થિંક મે બી સમવેર અરાઉન્ડ વેન આઈ વોઝ ઇન 8th or 9th standard, I decided કે I don't want to compete. Like some of my friends, they are smarter only than me. I don't want to compete. If I'll compete, then I'll feel even more inferior. So I think at that age, I started practicing within myself. I just want to focus on myself and I just want to do what I can do best. અને આઈ થિંક કોઈ દિવસ મેં મારા ફાધર સાથે મારું પોતાની જાતને કમ્પેર કરવાનો નથી ટ્રાય કર્યો. અને દેટ્સ વેર, અને હી હેઝ ઓલ્સો, બીજા કરે તો તમને કેવું લાગે? આઈ થિંક એવું બહુ ઓછા ઇન્સિડન્સીસ થયા છે. અને ઇફ સમબડી ટેલ્સ મી તો ઇટ ઇઝ ટ્રુ. ઇફ આઈ મીન વોટ હી હેઝ ડન ઇન લાઈફ, I am nowhere close to it. So I have to agree to it and I have to just salute to that fact કે યા એ સાચી વાત છે, રાઈટ. અને આફ્ટર ઓલ મારા ફાધરની જ વાત કરે છે, તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. ઇટ ઇઝ અ પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર મી એઝ વેલ. અગ્રી. યા રાઈટ. યુ રીડ? આઈ યુઝ ટુ, હવે નથી કરી શકતો. સપોઝ કે તમને કોઈ એવું કહે કે તમને તમારો સમય આપે છે, 3 days totally your own, nobody will call you, nobody will bother you, nobody will join you, what would you like to do? I think a lot of things. I would not compromise on my fitness. So જે અમુક વસ્તુઓ છે which gives me lot of happiness, like playing a sport. I play badminton, working out. I think pretty much still do the same routine, because in spite of all this, I think without phone call, કદાચ કોઈ મને કે 3 દિવસ ઇન્સ્ટાગ્રામ નથી જોવાનું, ફેસબુક નથી જોવાનું, આઈ એમ ફાઇન વિથ ઇટ. પણ મને જો મારા કામના ફોન નહીં આવે ને તો મને ઓકવર્ડ લાગશે. આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડાયજેસ્ટ ઇટ. એટલે આઈ થિંક આઈ વુડ, oh yeah, very workaholic. You are? એટલે I think I would still prefer a very routine 3-day life. But I can quit anything. એટલે આવું કંઈક સોશિયલ મીડિયા વિડીયો ના જોવાનું હોય તો મને બહુ એટલો મેટર નથી કરતું. Yeah, I can do that. What is your favorite food?
I love everything. I love a lot of Are you cuisines. foodie? Oh yeah, very much. Very, very much. I used to be very, very hefty. And I think something got a turnaround. So give us some fitness points. Give us some fitness advice. Um, I would say at least give 2-3 hours to your body, and especially if you can in the morning. Early morning is the best time to work out for yourself. And you can eat anything during the day, but cut it in the dinner time. And after dinner, if you can just do a little bit of a walk, or maybe do just Vajrasan or something which digests your food. Food. So have an active life. It also helps you mentally. It also drains you down. રાતના ઊંઘ બી સારી આવે થાકી ગયા હો તો. I know. So I think if you keep doing that consistently and have a good lifestyle, eat healthy food, so it will eventually happen. Yeah. તમારી ઉંમરના બહુ બધા લોકો want to enter this business, are there in the business, already have received the platform. The last thing I would like to ask you is, what message will you give them? As Sharvil Shridhar, what would you like to tell them? I think never stop believing in people, or believing in something which you strongly had believed. Sometimes it takes time to give you result, but don't let that faith go until that thing is not accomplished. And if it is not accomplished, then picture abhi baki hai, right? So I would just give that message. So wonderful talking to you. આપણે છીએ આઇકોન આરએમસીના કોન્ક્રીટ ટોક્સમાં અને વાત કરી રહ્યા છીએ શર્વિલ શ્રીધર સાથે. સેકન્ડ સેગમેન્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. આઇકોન આરએમસીનો આઇકોનિક ટેક. આપણે વાતો કરી રહ્યા છીએ શર્વિલ શ્રીધર સાથે આઇકોન આરએમસીના કોન્ક્રીટ ટોક્સમાં. અને આ છે બીજો સેગમેન્ટ જેમાં હું પૂછીશ એમને એક શબ્દ, અને શબ્દ સાંભળીને એમને સૌથી પહેલો વિચાર શું આવે છે એ આપણે સાંભળીશું એમની પાસે. તો ચાલો આઇકોન આરએમસીના આઇકોનિક ટેકમાં. Sharvilbhai, I'll ask you one word. Okay. And you will have to react on that one word immediately. Okay. What is the first thought that comes to your mind? પહેલો વિચાર તમને એ શબ્દ સાંભળીને શું આવે છે એ તમારો આઇકોનિક ટેક છે. Okay. Right? Right. First word, happiness. I feel satisfied when I get happy. Okay. Ahmedabad. Ring road and riverfront. Success. You have to always keep running for it. There's no end to it. Nepotism. Karan Johar. Innovation. I think that's the only thing which will constantly, you have to keep doing it. You cannot be satisfied with what you have. Regret. There's a long story to this. But I think were few, when I was a little bit down and was demotivated, and I lost a few opportunities, made some wrong decisions, and I regret that, but it's past and you can't do anything about it. And I've realized that you cannot feel guilty about it. You have to keep moving on. Yes. Yes. Osho says, when you lose, don't lose a lesson. That's true. Yes. So I'm sure you have learned lessons Absolutely. from your regrets. Very true. And stress. You have to manage it better. Stress cannot be avoided. You just have to manage it well. It's an unavoidable nuisance. Yes. Keep going with it. Yes, absolutely. તો આ હતો આઇકોન આરએમસીનો આઇકોનિક ટેક. આઇકોન આરએમસીના ત્રીજા સેગમેન્ટમાં જેમાં આપણને મળશે આઇકોનિક આન્સર્સ આઇકોનિક લોકો પાસેથી. હું એમને પૂછીશ સવાલ, આપીશ 5 સેકન્ડ એ સવાલ માટે, અને આ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડમાં આઇકોન્સ જેમની સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ આઇકોન્સ આપશે આપણને આઇકોનિક જવાબ. તો ચાલો ત્રીજો સેગમેન્ટ આઇકોન આરએમસીનો આઇકોનિક આન્સર્સનો સેગમેન્ટ. શર્વિલભાઈ, હું તમને સવાલ પૂછીશ, એ સવાલના જવાબમાં તમને ખાલી 5 સેકન્ડ મળશે. ઓકે. અને એ 5 સેકન્ડમાં તમારે રિએક્ટ કરવાનું છે મારા સવાલ પર. ચોક્કસ. રેડી. Apart from you, there are a lot of builders in Ahmedabad. Right. Whom do you think would you name for the most innovative work like you?
I think there are a lot of people who are similar in age, who are elder to me also. And I just have to say one name. Yes. Wow. I think then I'll take my friend's name, Dushyant. Okay. One thing you can't live without. I think I'm sure there are many, many things, but I think I need to be fit and I cannot live without that. I need to work out. That gym करવું પડે, exercise કરવું Can't પડે. live without working out. Yes, or playing my badminton game, but I need to vent out my energy. Sweat out. Sweat out, yeah, that's the right word. This is a little tricky. What would you find in the bedroom of following people? Oh, wow. Okay. Jaksha Shah. I think એમના બેડરૂમમાં there should be, I have not been there, પણ he should have a nice big family picture. I had a good chance કે એમની જોડે હું અહેમદાબાદ ટુ ગોવાની એક ફ્લાઇટમાં જોડે હતો અને આખી ફ્લાઇટમાં he talked about work life and family life balance કે તારે આ So કરવું he'll have જોઈએ. him, Rupa and the children. Yes, I'm sure family photo હશે એમના. I am sure. SRK. He would have amazing expensive furniture and very glamorous bedroom And his own photo. and his own photo. You're right. And Narendra Modi. Indian flag, big Indian flag. Wonderful. One startup that you think would make big. હમણાં જે સ્ટાર્ટઅપ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો એમાંથી એક સ્ટાર્ટઅપનું ફ્યુચર જે તમને બહુ બ્રાઇટ લાગે છે. આઈ થિંક ત્વસ્તા કરીને એક બ્રાન્ડ છે, ઇટ્સ હૈદરાબાદની એક કંપની છે અને દે હેવ રિસન્ટલી સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ 3D પ્રિન્ટેડ હોમ્સ. ઓ એટલે એમાં પ્રિન્ટિંગ મશીનમાંથી આખું ઘર બને એવો એક એ લોકો અટેમ્પ્ટ કરી રહ્યા છે. દે હેવ અ નાઇસ ટીમ બિલ્ડિંગ અપ અને લોટ ઓફ પીપલ આર ટેકિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન દેટ સ્ટાર્ટઅપ. અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ ફ્યુચર. જે રીતના અમે જોઈ રહ્યા છે કે લેબર ઇશ્યુઝ વધી રહ્યા છે, ક્વોલિટી ઇશ્યુઝમાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે છે. આઈ થિંક ટેકનોલોજી ઇઝ સમથિંગ ગોઈંગ ટુ બી ધ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ. Next, yes, Yeah. yes. One cannot be challenged technologically and survive in tomorrow. Absolutely. So I think Impossible. something related to our industry So also. correct. So Twasta. So correct. Yeah. One fictional character that you would love to meet in your real life. Actually, when I was young, we were not allowed to see cartoons. તો મેં બહુ જોયા નથી. અને the only cartoon I have recently Not seen is, necessarily I mean, cartoons. not cartoons, but Any I've never been fictional character. I've never been a fan It of can be animal. Dr. Ziva goes Lara also. It can be anybody. Why cartoons only? Yeah, I think I'll say Peppa Pig. One thing that really, really upsets you. When I get angry and I say things which I don't mean it, that really upsets me. Burst outs. Yeah, I don't mean them, but I say it, and then pachi We all say it. Yeah, and I that really upsets me. One life lesson that you took really long to learn. One important lesson that you learnt little late in life. Yeah, I think we did little bit talk about it, that when you have a faith in a person or faith in something that you believe, and then if you stop believing that because of one incident, and then you realize if just મેં થોડુંક વધારે faith રાખી લીધો હોત તો I think it would have been better. So I think that is one thing which I have realized. They I always not say કે તમે બસ સ્ટોપ પર ઊભા હો, રાહ જોઈને ટેક્સી કે રિક્ષા કરો ને પાછળ જુઓ તો બસ આવતી હોય. આવતી હોય. So I think have more patience, and if you believe something very strongly in a person or in some belief, then don't leave it. Keep that faith. Then magic will Similar happen. to this, what is one missed opportunity that you think you want to have second chance about? Okay, second chance. Oh, okay. One opportunity that is gone I think so. already. It was my second project. It was called Venetian Villas. A bungalows no project હતો. If I would get another chance to do that project again, I would do it like a You better do it job. differently or you Differently, I would do it in a much better way. That was my learning curve, and I think I have learned a lot because I failed in it. But I think if I would get a second chance, I would do an amazing job. Because right now Great. I'm in a very good position to do that. Great. One moment where you felt, pinch me. Is it true? I think when first time when my daughter made something very nice for me,
I was like, wow, કે આ તો કંઈક અલગ જ ઇમોશન છે. This nothing Children are beats that. miracle. Yeah, Children are miracle. children are miracle. And I think this bond between a daughter and father is something else too. So, and I mean, not that I don't What love is my her son. name? Her name is Miraya. Yeah, it's not that I don't love my son. I keep talking about my No, daughter, no. but it's just that when she does it, you feel somehow more, you feel more connected. Yeah, I understand. yeah, yeah. And first child is always a little special. Maybe. 1%. Right. But they are. They are, I yeah. agree with you. So this was Sharvil Shridhar with us in Icon RMC's Iconic Talks. I'm sure you enjoyed. He's a wonderful person with sense of humor, normal, down to earth, interesting, and with lot of experiences in life. He's come back from America to stay in Ahmedabad and make this city better. There are very few young people who do that. We welcome him and we hope great buildings will come up from Shridhars. ચાલો તો ફરી મળીશું આઇકોન આરએમસીના એક નવા એપિસોડમાં એક નવા આઇકોનને. ટિલ દેન બાય બાય. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you so much for such wonderful conversation. Yeah, I equally Thank enjoyed you. it. Thank you. so much. Thank you so much.